ear, nose and the throat. يمكن أنا منطيكم الاناتومي of the nose من كنتوا بالثالث. صح نعم. همتين ماخذين يعني some conditions of the nose من ضمنها كان الابيستاكسيس. هي هاي الابيستاكسيس nasal septal deviation. Then يكون هي parts of a lecture called conditions of the external nose. Okay. هاي المحاضرة يعني إن شاء الله تفيدكم حياتكم العملية من تخلصون السادس إن شاء الله وتصيرون طيبين. فهاي المحاضرة يعني حتى تقدرون تعرفون شلون تتعاملون ويا emergencies, some emergencies in the otolaryngology. الأذر نيم مالت ENT هو otolaryngology. هذا المصطلح هو اللاتيني مالت اوتو mean ear, rhino nose, laryngology هي larynx. Okay. In our lecture today, we will discuss some of the conditions of the external nose. Okay? As we, all of us, know, the nose is the most prominent part of the face or the body. Okay? Therefore, it is liable for trauma. Okay? Bleeding from the nose, what is called epistaxis. So, epistaxis, by definition, it is acute hemorrhage from the nostril. These lectures طبعا هسه هاي اللي راح نعطيكم اياها epistaxis او external conditions of the nose rhinitis, then يعني rich material for MCQ. When you study these lectures, you should think about MCQ. Okay? So, it is a frequent emergency in the emergency department. When you will be resident doctors, you will face a lot of cases of epistaxis. Okay? Epidemiology. ماكو أحد بعد برا؟ ها؟ صيحوا. أي واحد ممثل وين الممثل؟ صيحوا. صبرا علينا. Epistaxis, it is extremely common. About 60% of the population may suffer from epistaxis in their lifetime. There is no sex predilection. يعني ماكو الفيميل والميل نفس الشيء. But لأن الميل هم أكثر عرضة for RTA in sports, فهي sometimes the male can have epistaxis more than female. Okay? It is more in winter season. Why? Because of the dry heat systems. There will be dryness and in addition to the more common upper respiratory tract infections. Therefore, epistaxis will be more common in winter. You should know about the vascular anatomy of the nose because epistaxis means there is bleeding from a blood vessel. What type of blood vessel we should know that cause the bleeding? Okay? The nose supplied by two main arteries, external and internal carotid arteries. Okay?
external carotid artery, 90% of the blood supply for the nasal cavity by the external carotid artery. By which arteries? Maxillary and facial arteries. The other 10% by the internal carotid artery, which is supplied by the ophthalmic artery, gives rise to the anterior and posterior ophthalmic or ethmoidal arteries. Okay? This is another diagram showing the blood supply for the medial and lateral nasal wall. You know what is the medial and lateral nasal wall? The medial nasal wall شنو نقصد بيه؟ Yes. Septum. Bony and cartilaginous. And the lateral? Lateral nasal wall. كوكليا؟ لا هاي كوكليا بلير. كونكاي منو قال؟ See this diagram, that side, the left side, is the medial nasal wall. That is composed of cartilaginous and bony septum. Cartilaginous and bony septum. The cartilage and the bone. The bone perpendicular plate of the ethmoid. Ako pointer هنا؟ ماكو. بالماوس. هذا pointer. ايوه. هذا cartilaginous، هذا كله الميديال nasal wall cartilaginous and bony. Bony high perpendicular plate. These are the vomer, high the vomer, high the palatine bone. Okay. هذا sinus, the frontal. This is the sphenoid. Okay. هذا شنو هسه؟ lateral الميديال nasal wall. هذا شنو؟ اللاترال. Lateral nasal wall composed of, these are the turbinates. Inferior, middle and superior turbinate. Okay. اللي يجي جوا التيربينيت شو يصحوا له؟ مياتس. هذا inferior مياتس شنو بيه؟ الانفيريور مياتس شنو بيه؟ خلي يريد يجاوب، خلي يرفع ايده ويجاوب. بوني يعني؟ بعد بالانفيريور مياتس only the opening of the nasolacrimal duct. Okay. بالميدل مياتس اي تفضل. بعد بالميدل مياتس شو يجي؟ هي opening of the sinuses. sinuses ياهن من هنا. تفضل. بعد posterior anterior. زين. شو اسمه هذا الكومبلكس تتذكرون؟ شو يصيحوا له هذا اللي بالميدل مياتس اللي through which all the anterior sinuses can drain. Osteomeatal complex. Okay. والposterior sinuses اللي هن شنو؟ وبعد posterior ethmoid وبعد sphenoid وهي بقى بس السphenoid. Then where the drain through which recess?
اي بالسوبيريور ميجرز. الريسس شو يصح ويا مالهم؟ sphenoethmoidal rhesus. Okay, هذا الاناتومي of the nose, medial and lateral nasal wall. هسه نيجي ناخذ ال areas that are more commonly affected with epistaxis. The first and most famous area called the Little's area. High Little's area were situated antero-inferior part of the medial nasal wall. Antero-inferior part of the medial nasal wall. Little's area هي منطقة بيها plexus. شنو اسم هاي البلكسس؟ Kesselbach plexus. Composed of which arteries? 4 arteries. Anterior ethmoid, septal branch of the superior labial artery, septal branch of the sphenopalatine artery, and the greater palatine artery. Okay? These 4 arteries compose the Kesselbach plexus. الانتيريور يعني إذا يجيكم posterior ethmoid هذا should be excluded from this plexus. Okay? هاي هي the most common site of epistaxis, especially in children. Okay? هاي يصير بيها dryness more commonly and vulnerable to trauma by nose picking. دول اللي يلعبون بخشمهم يسوون injury لهاي الاريا، لهاي البلكسس. اوكي؟ Other site of bleeding retrocolumnar vein. Retrocolumnar vein. تعرفون شنو الكولوميلا؟ كولوميلا هي هم part of the medial wall. هي هاي الكولوميلا، هاي الكولوميلا. Retrocolumnar vein هذا common site of epistaxis in adults. Okay? الأذر Woodruff's plexus. Woodruff's plexus. Plexus of veins situated inferior to posterior end of the inferior turbinate. Posterior or inferior to posterior end of the inferior turbinate. This is the commonest site of epistaxis in elderly patients. Woodruff plexus. يعني إذا يجيك elderly بالطوارئ عنده epistaxis. Epistaxis anterior and posterior. شنو تخلي ببالك؟ Woodruff. Where situated هاي؟ Inferior to the posterior end of the inferior turbinate. اوكي؟ يعني هاي الباكينج اذا تريد تسوي له بهاي الحاله الانتيريور ما راح يفيده، ايش راح يفيده؟ posterior باكينج، وهاي هسه راح نيجي ناخذها من طرق الكنترول اوف epistaxis. Too many classifications for epistaxis. Primary, no proven cause. Secondary, there is a causal factor for epistaxis. Childhood less than 16 years old. Adult more than 16 years old. هذا عمر البيشنت طبعا. Anterior bleeding anterior to the piriform aperture. سامعين بالpiriform aperture? Look to this picture. This is the piriform aperture. هذا piriform aperture مثلكم مفرق. Piriform aperture. Okay. Anterior إلى هذا piriform aperture, this is anterior epistaxis. Posterior to it, this is posterior epistaxis. Etiology, we have local and general according to the type. Causes of local: idiopathic, infection, trauma, foreign bodies, neoplasia,
topical medications, and inhalants. They can cause epistaxis. General type caused by bleeding disorders, يعني coagulopathy. Patient with coagulopathy can present with epistaxis. coagulopathy يعني مثل من إذا سامعين بيهم بعد thrombocytopenia, hemophilia بعد DIC أكيد بعد هم صحيح. هاي لها علاقة وين؟ بالدراجز. Okay? Bleeding disorders can be present in patients with blood dyscrasia. تعرفون هذا المصطلح مار بيكم؟ blood dyscrasia يعني شو يقصدون بيها؟ لوكيميا، ليمفوما. اوكي؟ هاي blood dyscrasia. drugs مشهورات يبارين بعد can cause لافكس يمكن لافكس اتوقع اذا قلنا anti platelet او anti coagulants. Okay. Idiopathic also. Hypertension may cause epistaxis and Osler disease. Osler disease هذا chromosomal disease. There is a congenital malformation of the blood vessels inside the nose. Etiology, as we said, idiopathic, which is the most common without any obvious cause, or local causes, and these are local in the nose or in the nasopharynx. In the nose include trauma, infections, whether acute or chronic, foreign bodies, living and non-living, neoplasm, whether benign or malignant, atmospheric changes such as high altitudes, sudden decompression, casein disease. هذا صح ولا sudden decompression تعرفون شنو يعني؟ يعني from area of high pressure to lower pressure area. شلون؟ ليه؟ اي صح. غواص والطيار. الطيار ايش وقت يصير؟ مظلي نزول السريع يأثر from difference بالpressure from low to high pressure or vice versa from high to low pressure. Okay? And deviated nasal septum may also present with epistaxis. Nasopharyngeal causes include adenoid hypertrophy. هسه هاي بعدين تاخذوها بالdiseases of the pharynx. نعطيكم اياها. Juvenile angiofibroma هذا هم مالتين فد benign tumor of the nasopharynx, and malignant tumors in the nasopharynx may present with epistaxis. General causes include cardiovascular system such as hypertension, arteriosclerosis. دول ياخذون دائما antiplatelets فكان present with epistaxis. Disorders of blood and the blood vessels such as aplastic anemia, leukemia, thrombocytopenia, and vascular purpura, hemophilia, Christmas disease, scurvy, vitamin K deficiency, and hereditary hemorrhagic telangiectasia. Liver diseases such as liver cirrhosis, these may suffer from deficiency of factor 2, 7, 9, and 10.
they will have coagulopathy and will present with epistaxis. Okay? Kidney diseases may also present with epistaxis. شو يصير عندهم جماعة الكدني ديزيز؟ ايرون شنو؟ وبعد هرمونز بالكرونيك رينال فيلر شو يصير عندهم؟ Platelet dysfunction. The drugs, excessive use of salicylates, analgesics, anticoagulant therapy, mediastinal compression high may also present. يعني اكو conditions there is mediastinal compression the thymoma إذا سامعين بيها. Tumors of the mediastinum may present with epistaxis. Acute general infections such as influenza, measles, chickenpox. Vicarious menstruation, high fat condition, epistaxis occur at the time of menstruation. Why? They don't know why. Okay? هذا الموضوع hypertension and epistaxis. يعني انتو المريض من يجيكم epistaxis راح رأسا تقيسون الضغط مالته، او هو المريض حال بباله انه هو الابيستاكسس لو ما طاق خشمه دم كان صار عنده انفجار. هو هذا ما له علاقه. الابيستاكسس من يجي راح ينقاس البلاد بريشر مالت المريض whether to assess the patient vitally or to exclude hypertension. الهايبرتنشن هو راح discover اذا هو patient اصلا hypertension when present with epistaxis he will be discovered as a case of hypertension. Okay? فهو الهايبرتنشن مو direct cause for epistaxis but يعني accentuate the situation يسوء من الحالة. مو كان ما يجوز هو يعني عنده فد upper respiratory tract infection او nose picking يصير epistaxis بسيط بس البيشنت عنده hypertension راح يصير epistaxis more severe. فهو epistaxis الهايبرتنشن مو direct cause for epistaxis. يعني مو هو قاعد هيك ويطق خشمه دم والله شنو عنده ضغط ويحمد الله نزف خشمه ولا صار عنده نزف بالدم. هو ما بيجي. اوكي؟ بس الهايبرتنشن accentuates epistaxis. وطبعا اذا البيشنت hypertensive you should call the physician for controlling his blood pressure. لأن الكنترول مالت الابيستاكسس in patient with hypertension would be difficult. Okay? It's rarely direct cause of epistaxis. Okay? Management. عندنا 4 main steps for managing patient with epistaxis. واللي هي first aid measurement, second assessment of blood loss, evaluation of the cause or causes, procedures to stop continued bleeding. Okay? In any case of epistaxis, it is important to know mode of onset, whether spontaneous or fingernail trauma. لو وحدة أو تسأله أنت تلعب بخشمك أو وحدة مضروب trauma, history of trauma. Okay? Duration and the frequency of bleeding. إيش قد صار لك؟ كم مرة يطب خشمك باليوم؟ بالأسبوع؟ بالشهر. اوكي. amount of blood loss هم يقدر المريض يقول لك ايش قد ينزف او انت كان assess the amount. اذا مثلا بس بالكلينكس او هدومه متروسه من فوق لي جوا او جايب سطله بيها كومه الخاولي ماله متروس ماشي هاي كلها indicators for the amount of bleeding.
side of the nose from where the bleeding is occurring هم مهمة. left, right, anterior, posterior. posterior عادة يبل على البيشنت أكثر مما يطلع anterior. اوكي تشوفه وين؟ بالورا كافيتي، بالنيزوفارينكس، بالاوروفارينكس، او كان vomiting blood، كان cause vomiting blood irritant في السtomach. when swallowed it may cause vomiting. right? whether the bleeding is anterior or posterior type قلنا هاي اللي يحددها البايريفورم aperture anterior إلى أو posterior إلى. any non-bleeding tendency in the patient or family, history of non-medical diseases like hypertension, leukemia, mitral valve, cirrhosis or nephritis, history of drug intake, analgesics, anticoagulants, okay? These should be inquired in a hurry طبعا. initial first aid measurement. initial first aid measurement هاي طبعا هي أول طريقة لكنترول epistaxis. شوفوا هاي اللي حالها أني بين هاي الإشارات الاثنين. هاي ال ways of controlling epistaxis. من عندها هي ال first aid method. اللي شو نسوي بيها احنا؟ pinch the nose tightly مثل ما بالصورة تشوفون. upright position to decrease the blood pressure. يعني مو تنيم المريض ولا تخليه نص، لا هو قاعد pinch his nose tightly. إذا شو وقت هاي بس بالانتيريور فينا posterior midfield. okay. lean forward to avoid swallowing of blood. شوية يمين لقدام حتى ما يبلعه. إذا أكو bleeding يطلع من external يصير أحسن مما يبلعه. okay. if epistaxis not respond to these measures or simple cauterization, then admit to hospital and go to the next steps. اكو عندنا احنا هسه ان شاء الله اذا اجيتوا بالاستشاريه مال ENT اكو عندنا simple methods of cautery، يا اما silver nitrate او تراي acetic acid. هذين هن احنا نستعملهم for controlling epistaxis اذا كان simple مو severe epistaxis. okay. cold compresses should be applied to the nose to cause reflex vasoconstriction. How can you assess the blood loss? هاي تفيدكم every patient with hemorrhage, not only epistaxis. The vital signs اللي هي pulse rate, we should document his or her pulse rate, blood pressure, look of pallor and sweating, insert IV line, cross matching for the patient, baseline PCV, okay. Hemoglobin needs more than time to decrease, more than the PCV. إذا كان البيشنت عنده severe blood loss ال PCV راح يتأثر قبل الهيموغلوبين، يعني مو تدزوا هيموغلوبين، تدزوا PCV baseline. okay. واضح؟ After evaluating the vital signs, now evaluate the cause. طبعا هو الابيستاكسيس عادة هو messy job، يعني هو فوضوي، عمل فوضوي. but you should protect yourself in the emergency department, especially in case of hemorrhage. You should wear gloves, gown and eye protection, good light, illumination, patient discomfort when you deal with the patient, thorough cleaning of the nose. هاي إذا لازم أكو فد suction apparatus هسه تشوفون إن شاء الله بالاستشارية نعلمكم إياه.
And rapid informative history, character of epistaxis, medical on the drug, social history, exposure to toxins, and recent surgery or trauma to the nose. Okay? Now, procedures to stop bleeding. So we sometimes need to use topical anesthesia because the inside of the nose is very painful when we do parking or any type of intervention. Inside the nose is highly sensitive area and painful. Should use topical anesthesia. Vasoconstriction, this هاي تفيدنا بشغلتين. Widen the cavity, يعني يصير better assessment, and sometimes help in reducing the bleeding. Vasoconstriction, reduce the bleeding or control the bleeding. If bleeding point is accessible and bleeding is not brisk, then cauterization either chemically, هذا اللي عندنا احنا بالاستشارية, by silver nitrate, trichloroacetic acid, هذا موجود عندنا هسه نشوف ان شاء الله. هاي chemically or electrically by galvanometry, هاي كاوية يصيحولها, هاي heat retaining. Laser for vascular malformation. Endoscopy used for more posterior sites. إذا مو يعني ما ينشاف زين, مو anterior وبدنا نشوف البليدنج point, we can use endoscope and يعني can do cautery whether by chemical or by heat retaining instruments or by laser whatever. هاي الأذر way. The first way شنو هي؟ first aid measures. pinching, هاي ممكن control bleeding. ثانية شنو؟ simple cauterization. Okay? Indications for cautery, minor and single bleeding, easily visualized. Advantage, easy, quick, no parking. No parking يعني المريض ما نخليه لفتاي. إذا سوينا له cautery control. Disadvantage, superficial, عادة recurrence يصير لي. Cartilage exposure, if the cautery is deep or induce damage, ممكن يصير exposure للcartilage. Perforation, so avoid bilateral cauterization at the same time. A third way of controlling epistaxis, واللي هي شنو called anterior parking. Indications, acute or recurrent bleeding, not respond to medical or cauterization. Types مالت الباركينج هي الفازلين ريبون, هي هذا اللي نستعملها هسه بهاي الصورة. فازلين ريبون جوز بت, هاي همتين شلون هاي الجوزة, بس هاي فد خلطة بزموث, ايودين, بارافين, بيست يصحوا لها, بت يصحوا لها. ان شاء الله اللي يروح منكم ENT من يروح للمدينة يشوفها هاي البت, هواية نستعملها. تامبونات, تعرفون شنو تامبونات؟ يعني شلون البالون تنفخ يصير بريشر, هاي تنحط inside the nose, تنفخ air or fluid, تسوي ضغط, هو هذا تامبونات. This can be kept for 48 hours without antibiotic. يومين من نقدر ما نعطيه أي antibiotic. Okay? And more with antibiotic. إذا more than 48 hours لا, antibiotic should be used. لأن هاي راح get infected. وتسوي لنا اكو فد syndrome. هذا toxic, very toxic, يصيحوا له toxic shock syndrome. شنو الكوز مالته؟
overwhelming staphylococcal infection. Okay? The fourth way of controlling epistaxis اللي هي posterior epistaxis. Indications: failed anterior park, bleeding from major branch of the sphenopalatine artery. Major branch of the sphenopalatine artery هذا usually situated posterior. The anterior parking sometimes controlled, but more commonly controlled by the posterior part. Okay? Types: gauze impregnated with bib, Foley catheter هذا اللي يستعملوه باليورولوجي. Foley catheter. شايفين Foley catheter. It can be used in posterior epistaxis. nasal balloon. nasal balloon. وهاي الطرق اللي او الطريقه اللي نخلي بيها البوستيرير باركينج. طبعا بالاطفال عاده احنا نسويها اندر جي اي، واذا ايلدرلي ممكن دائما يعني المقيمين او من كنا مقيمين نستعمل الفولي كاثيتر. هو البيشنت قاعد وانتروديوس ذا فولي ثرو ذا نوز بالنيزوفارنكس، ننفخ البالون ونسحبها، راح يصير كنترول فور posterior epistaxis. اوكي؟ هنا الانتيبيوتيك از مانديتري تو افويد توكسيك شوك سيندروم. بالبوستيريور مانديتري. هاي الفورث واي. هسه نجي على الفيفث واي اوف كنترولينج epistaxis اللي هي الاندوسكوبيك كوترايزيشن. عندني ادفانسد يعني هاي شغل سبيشالايزد مو مال emergency. انتو حدكم للانتيريور باركينج. failed seek for help. Okay? Using topical or general anesthesia, bleeding point is localized with rigid endoscope and then it is cauterized. Okay? وعندنا هواي طرق للكوتري. The sixth way, evaluation of the elevation of mucoperichondrial flap and submucous resection and SMR operation. هاي شنو معناها النقطة؟ هاي دائما نستعملها احنا اذا كان recurrent epistaxis و resistant to measures of controlling epistaxis. والpatient شنو عنده nasal septal deviation، نسوي له عملية مال septoplasty or SMR اللي هي نسوي بيها mucoperichondrial or mucoperiosteal flap elevation, correction of deviation and repositioning. اوكي؟ هاي الميجر راح controlling epistaxis. seven way اللي هي الاذر measures هاي advanced، الامبولايزيشن من عندها and arterial ligation، يعني embolization to the feeding blood vessel. هاي can be done by cardiologist or by radiologist. Localize the feeding vessel and embolize it. Okay? Arterial ligation هاي احنا نسويها. In this operation we can ligate the ethmoidal or transnasal endoscopic sphenopalatine artery ligation, T-SPI يصيحولها, maxillary artery ligation or carotid artery ligation. لهنا خلاص هسه epistaxis causes and control. نيجي على الأذر part of the lecture اللي هي diseases of the nasal septum. مثل ما قلنا nasal septum it is composed of three main parts اللي هي columella, membranous nasal septum and septum proper, واللي consist of
osteocartilaginous framework covered by nasal mucosa. The principal constituents are perpendicular plate of the ethmoid, higher perpendicular plate of the ethmoid, goma, and the septal cartilage. Okay? السبتال deviation هذا اللي يصحوا له انحراف كلكم سامعين وكل طبعا 80% of the population have deviated nasal septum. يعني النوز usually unequal spaces. الليفت مو مثل الرايت. كلنا هسه احنا قاعد. اذا احنا 180 من عندنا هو اكو deviation. 20 بس اللي ستريت. اوكي؟ الكوزز هاي اكو بيها ديفلوبمنتال از اكل ان كليف ليب ان باليت لان دول بالديفلوبمنت الشيلفز مالت البلاتين بون يصير لها كلوجر with the development of the fetus. اذا هذا الكلوجر unequal او يوقف في مكان معين مثل جماعه الكليف ليب او باليت راح يصير عندهم نيزل سبتال ديفيوجن. يعني السايد مالت النوز واحد كبير واحد لا ضيق جدا فهاي يسوي لنا developmental septal diffusion. traumatic اللي هي معظمنا احنا at birth بالبيرث كانال ممكن واحد من يطلع يصير له تروما ويصير عنده nasal deviation أو nasal fracture can cause nasal septal deviation. Racial factors. Caucasians are affected more than Black Americans. طبعا هاي إحصائيات مال الأمريكان، إحنا ما عندنا الإحصائيات. دائما البيض أكثر عرضة للديفيشن من البلاك ريس. أوكي؟ hereditary several members يعني هي عائلة كلهم شمهم عروج. هي hereditary هاي كلهم يطلعون deviated nasal septal. types عندنا either bony أو cartilaginous. وإذا bony فهو usually posteriorly وإذا cartilaginous فهو anteriorly. هاي types of septal deviation: anterior dislocation, C-shaped deformity مثل high anterior dislocation, C-shaped deformity, S-shaped deformity. هاي شي يصحوا لها spare يعني شلون shelf like septal spare وهاي thickening of the nasal septum. All these conditions can cause nasal obstruction. Okay? Clinical features. The main or most important here, nasal obstruction. Mainly unilateral. Mainly unilateral. Hypoosmia. شنو الهايبواسميا؟ البنات ما تحشن. عادة ان البنات يجاوبون والولد ما لهم علاج. هايبواسميا شنو هو هذا المصطلح؟ شنو هو؟ ايه؟ ديكريز. زين واللوس؟ الأذر presentation اللي هي recurrent epistaxis مثل ما قلنا بالways of managing epistaxis sometimes we do septoplasty. facial pain facial يعني مال الوجه. recurrent sinusitis. Patients with septal deviation can present with recurrent sinusitis.
إذا كان deviation causing pressure on the site of drainage of the sinuses can cause recurrent epistaxis, sinusitis. إذا كان مسوي external deformity we can do septoplasty. Middle ear infection. شو علاقة السبتال deviation بالميدل ear infection؟ Dysfunction. Good examination. طبعا البيشنت with septal deviation present with external deformity يعني هو خشمه أعوج يطلع and compensatory hypertrophy. Compensatory hypertrophy شنو يعني معناها؟ هو الديفيشن مالته للرايت سايد يعني النوز ديفيشن ماله السبتم على الرايت سايد يصير hypertrophy وين؟ بالليفت سايد حتى decrease الاير انتير. اوكي؟ اكو تيست يصحوا له كاتل تيست هذا use a nasal obstruction due to abnormality of the nasal valve. In this test the cheek is drawn laterally while the patient breathes quietly. If the nasal airway improves on the test side, the test is positive and indicates abnormality of the vestibular compartment of the nasal valve. افتهمتوا شنو يعني؟ إذا البيشنت خشمه ينسد عادة يمكن اكو من عندكم يسووها يعني اذا يحس خشمه ما يتنفس بصورة طبيعية شو يسوي؟ يسحب الشيك مالته. إذا خشمه نفسه صار زين معناها هذا عنده ديفيشن بال الفالف اريا. فالف اريا تعرفون هي الفالف اريا وين صايرة؟ اللي هي بين السبتم ميديالي وبين الانفيريور تيربينيت الانتيريور اند اوف ذا انفيريور تيربينيت lateral. اوكي؟ هاي هي الفالف اريا وهذا هو الكاتل تيست. واضح؟ How can you manage patients with septoplasty? If no symptom, no obstruction, do nothing. يعني كل شيء ما يسويه. إذا symptomatic nasal obstruction, epistaxis, recurrent sinusitis, recurrent otitis media, we do surgery. Surgery عندنا تايبين SMR و septoplasty. SMR هاي نشيل الكارتلج والبون كله. السبتوبلاستي لا نشيل only the deviated part corrected or returned back. Okay? ف SMR not more used. Now we use septoplasty. ال SMR أكثر خطورة من السبتوبلاستي بيها risk of septal perforation. Okay? وإذا صار سبتال أنت من يشيل الكارتلج والبون شو يصير بالنوز؟ صدر النوز يهطل خشمه يهطل يصير مثل السرج هذه يصحوا لها صدر النوز. طبعا دائما احنا نسوي السبتوبلاستي after 17 years old. اوكي؟ ما نسويه الا اذا كان deviation كل severe الطفل suffering from his septal deviation we do limited septoplasty, limited, very limited. Okay? The other part of the conditions of the external nose اللي هي nasal fracture, commonest facial bone fracture جوا النوز. ليش؟ most prominent part of the face. Third bone in the body after the clavicle and the wrist. يعني بالمرتبة الثالثة بالكسر. بالhistory you should ask about the trauma إذا exposure to trauma
The duration of the fracture هم مهم. إذا يعبر فترة بعد ما نقدر نسويه، أو إذا مثلا after 24 hour راح يصير swollen وراح ما نعرف أنه هو أكو deviation ولا ماكو deviation. Direct and type of trauma. Direction and type of trauma. Okay? بالexamination, whole body should be examined. إذا patient with fractured nasal bone. Diagnosis is clinical عادة. شلون نعرف أنه هذا البيشنت عنده fracture. Tenderness on the nose. Crevitas, طقطقة مالت العظم. ماشي. Mobile segments can be seen or felt. The X-ray needed for medical legal purposes, not for diagnosis. The aim of treatment, cosmetic here, okay? And catch the complications اللي هي septal hematoma. هاي مهمة. إذا fracture nasal bone, inside the bone should be examined to exclude septal hematoma, CSF leak, and deviated nasal septum. Why should be dealt with in managing patient with fractured nasal bone. وهاي signs of ecchymosis بالfracture. وهاي deviation, هذا deviation. وهاي الإكس-راي showing bone discontinuity. هاي. وقلنا الdiagnosis clinical وليس بالإكس-راي. إذا يعني for medical legal تدزون إكس-راي. إذا يجيكم trauma simple بس tenderness ما تحس عنده موبايل سيجمنت ولا كريبيتاس ولا deformity، يعني ممكن بس reassure analgesia to be re-examined. Okay. Management يعني fracture nasal bone إذا كان به deformity should be corrected. عادة احنا دائما الcorrection externally closed reduction. Okay. Sometimes we can use open reduction and fixation. إذا patient have significant disfigurement and يعني duration more than 3 weeks، هذا بعد no benefit من close reduction حتى open. Postpone the patient to septorhinoplasty support. Okay. عندنا احنا golden period اللي هي first 24 hours بالassessment مالت deviation. إذا يعبرها راح يصير swelling، راح يصير edema. The patient cannot be assessed. postponed after 4 to 5 days. إذا يجيك مرة خشمة تقول له 5 أيام ترجع لنا نسوي لك ري اسسمنت، يحتاج انترفنشن أو ما يحتاج. أوكي؟ Correction should be carried out within 3 weeks. More than 3 weeks, you cannot reduce fracture. The final therapy يصير after 6 or 4 to 6 months. Okay? هاي خلصت ال conditions of the external noise. أحد عنده سؤال؟ Fracture of the nasal bone. So examination of all the body. أيوه. But the single nose or لا يعني شو أقصد بيه هاي؟ هو شنو البادي organ؟ this body. The examination of the whole body. The nose or لا. whole body. كل الجسم طبعا.
واذا يجيكم للطوارئ مثلا RTA وهيد تروما disturbed level of consciousness مو تحير بالفراكشر. اذا عنده epistaxis بس control epistaxis call for neurologist neurosurgeon. واذا عنده مشكله حتى احنا ما نسوي له intervention للنوز اذا ما patient stable neurological. يعني لا تحيرون بالفراكشر وتعيفون الهيد تروما، لا تحلون مساله الهيد تروما يلا بعدين احنا نحير بالفراكشر. اوكي.